Привет, друзья! С вами я Сергей. Я продолжаю проходить Noire. Очень интересное вступление. Нихрена непонятно. Ну ладно. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women. Possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Skyline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Ну, как обычно, ни хрена не понятно. Ну ладно, будем выяснять. В принципе, было бы странно, если все было понятно сразу. Try not to work too hard. Look at you bantering with the boys. It's a tear to my eye watching my caterpillar grow wings. I'm just trying to fit in. Educated, hardworking, straight as an arrow. I hate to break it to you, Cole, but you'll never fit in this country. Seems like a nice girl putting all those hoodlums in jail. Ладно, будем смотреть. Будем смотреть. Что это такое несправедливое? Такс. Говорит недалеко. Ну поехали. Мы пешком жить. Давай, Сергей, Так, будем стараться как можно меньше врезаться. А, тут даже ехать никуда нет. Хотя нет, стоп. Блин, надо понять, как туда заехать. Блин. Да подожди. Блин, как заехать сюда? Ладно, давайте, может, так как-нибудь. Какой-то не... Блин, зашибись, как сюда заехать? Какое-то очень неудобное место. Может, пешком за... А, или вот так. Давайте попробуем вот так. Stop just ahead. Хорошо, понял. Это вот отсюда машина вниз полетела, да? Окей. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard. Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's a Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, you can stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. О, господи. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. Проблема, ладно. Стоп, не то нажал. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. Ну, стоп. Ну, давай, стоп. Это не нужно осматривать, наверное, да? How bad is it? Come on, you can tell me. Стоп, не. Если я спущусь вниз... Я не знаю, это безопасно вот так вот спускаться? Наверное, не очень. Давайте как-то по-человечески обойдем. Если так можно, или... Вот как-то так, да. Хорошо, давайте сюда. Прежде чем допрашивать, давайте все осмотрим. Приветствую. You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. Что? They've been torn off.
Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Окей. Сложно сказать, имеет ли эта записка отношение к делу, но там видно будет. She's a long way from home. Допустим. Я, блин, в этих именах путаю. Давайте посмотрим, кто у нас это вообще. Джон. Вавей. Водитель. Джон, водитель, окей. Пассажир, попавший в аварию. Подозреваемый. Ясно. Ну, короче, Джон водитель, Джессика пассажирка. Ладно, допустим. Больше пока имен нет. Стоп, что? Ну, это знак машины, я так понимаю. Ну, что-то посмотреть, понятно это. Ну, кровь, ну, логично. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Ладно. Funny how that thing at the rail yard turned out, don't you think? Я не знаю, если же здесь еще внизу осматривать. Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Okay. Whoever did it wanted these women dead. Интересно. Интересненько. Ладно. Catch all the good ones, Phelps. How does someone manage to tip their ride straight off a cliff? If the driver's in a fit state, we should ask. Отлично, все улики осмотрел, все. Хорошо. Теперь да, поговорим с ней. Ну и в принципе больше здесь делать нечего, остается только с ней поговорить. Давайте, давайте. Да, осматривать тут нечего. Так. Хорошо, хорошо.
Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Что-то такая Can you tell довольно... us what happened here? You're kind of cute for Pop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast. You? I don't like. Keep out of this. Классно. Ладно. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Сумки Джессики. Но это Джессика. Вряд ли эта девка имеет к этому отношение. Джессика тоже не та. Окей. Она сказала, что ей понравился. Ну, давайте постараемся быть с ней хорошим. Who drugged you, Mrs. McAfee? You really are a cute detective, but a little too naive for my taste. Зашибись, чё. Удачи. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? And she's your protege? You could say that. Yeah, that's a nice way to put it. Господи, я просто шикарно разговариваю. Веду этот самый допрос. Ничего не скажешь. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? О, да, она вот имя сказала. Хорошо. Допустим. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Не-а. I want to know what happened between you two that made him want to commit a double murder. Bishop offered me a part in his picture. Then he withdrew it. Fact is, we had a deal. I pressed him on it, and this is where I end up. Надо было, видимо, всегда быть плохим. I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm being taken in? You could say that. On what grounds? On the grounds that you are under the influence of narcotics and that you are withholding information from the police. My husband is going to want a word with you, Sonny Jim. Ну что ж, поговорим. I think we're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. Поехали. Так, ну окей, она хотя бы упомянула имя этого продюсера, это уже что-то, можно будет с этим работать. Так, ну ладно, сойдет, поехали. KTPL to car 11K, 11 King. The car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Все, Hospital. большая авария, девушка. Мы как раз туда собирались ехать. 11K Roger, en route. Ой. Здесь не проехать. Давайте, да, объедем здесь. Объедем вот здесь. Так, ну что, ну какую-то информацию мы узнали.
У меня был конфликт с тем продюсером. Хотя все еще ни хрена непонятно, почему он там пьяный. Ну, под наркотиками называю. Ладно. Да блин! Почему я все время заезжаю куда не надо? Потому что я не знаю, куда надо. Логично. Ой. Ладно. Бывает. Давайте вот так вроде должно прокатить. Почему нет? Надеюсь, ну да, вроде прокатило. Тихо. Окей, допустим. Ну, возможно, из нее получится выудить побольше инфы. Сейчас посмотрим. Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. You can't hold me here. No, I don't need to be manhandled by Feeling a better doctor. since this I morning, need Jessica? my lawyer. A little. Where is My the head still telephone? feels sweaty. Что там Do за you know who I am? какая-то пизданутая орёт? Ладно. Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Такой себе ответ. Вот это вот интересно, конечно. Хотя, ну не знаю, что-то здесь интересное происходило. Фак, где моя интуиция, когда она так нужна, собака? You could have died in the crash, Jessica. Why would someone want to kill you? Someone wants to kill me? I wouldn't know anything about that. I just went along with Junie. She knows all about the movie business. Понятно. Ух, нифига. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Камила просит Джессику вернуться домой. Да, что-то мне подсказывает, что это не совсем так. You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Please, Detective, why would I lie to you? Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. Допустим. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. What do you know about Bishop? He makes movies. I had to do a screen test. That's when you say some lines in front of a camera with the lights turned on you. Понятно. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary.
It's really difficult to think of anything. God damn it, tell the truth, Jessica. I am telling the truth. I don't know where the place is. I barely know this city. I think you should leave now. You're being horrible to me. You should think about going home, Jessica. You're getting mixed up with people who will treat you like last week's trash. Are you crazy? I can't go home. I want to be a star. It's the tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Давай. Это слежка. Ну, по крайней мере, она была не во всех делах, не во всех миссиях. Это уже хорошо. There she goes. Come on. Ну, давай. Ну да, видимо, она явно что-то скрывает. Поехали. Конечно, пока что дела у меня так себе. Допрос не особо успешно провел. Ballard is definitely up to something. Допустим, это не смертельно. Сейчас будет что-то интересное. Потому что, да, явно подозрительно, что он так куда-то спешит. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Конечно, слишком много слежек. Это реально надоело уже. Слишком много долбанных слежек. Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. Что ты постоянно говоришь мне? У меня нормальная дистанция. Я ее прекрасно вижу, я даже без навигатора, но без миникарты смогу за ней следить спокойно. Если что, ну хотя бы это было недолго. На этом спасибо. Get in there and see what she's up to. Спрятаться за дверью? Незаметно выйдет. Понял? Нормально. No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. Наверное, про этого своего режиссера. You still know people out here, don't you? Then make some calls. Интересно. I'm going to be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Хорошо. Sure, I got the film. Все, да? Ну все, она уже нам не нужна. Окей, допустим. Ну, погнали. So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried to bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or he'd have done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at his broad the wrong way. What did you make of the kid? You believe her story?
I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? Our units also needs assistance. 540 West 9th Street at Uncle Sam's Army Supply. 540 West 9th Street. Unit can handle code 2 identified. All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, 1220 West 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL clear. Ничего себе. Gun it! Let's get to the apartment before someone gets hurt. Понятно. Ладно, все, забиваем на этот побочный вызов. Или стоп, или нет. Блин, не, я рисковать не буду. Сюжет куда важнее побочный. Если там какой-то срочный вызов, то нет, конечно. Вполне возможно, что действительно нужно спешить. Так что задница побочка. Окей, да, вы, блин, зашибись, даже не успели. Только позвонил, там уже какие-то беспорядки в этом номере началось. Быстро работают, ничего не скажешь. Ладно, спешим. Roger, KGPL. 11K en route. Забил на побочку. Надеюсь, ничего не страшного. Так, ладно, начнем здесь. Так, 803 номер. Это наверху где-то. I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. Хорошо. Погнали. Какой этаж-то? Ты хоть бы сказал. Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. Ладно, вот это. Да. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, officers. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess! We'll take a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. Интересно. I will. Thank you, officer. Что-то нехорошее случилось, да? Ладно. Но это бесполезно, да? No good to me. Это тоже, дайте угадаю. It would take a smarter man than me to connect that. Передает $1000. Окей. What do you have to do to earn $20,000? Ого, для тех времен это еще куда более бешеные деньги, чем сейчас. Окей. This isn't what we're looking for. Да, неплохой срач. Probably nothing. Doesn't tell me anything. Это тоже, да? Nope. Ладно.
presented to Mark. Награда. Ну, в принципе, это бесполезно. О. Хотя что толку, ну деньги и деньги. Incidental. This doesn't pertain to the case. Looks like the old movie set downtown. Ладно. Как много всего. Great Wall of Babylon. A replica of a replica. Господи, как много всего, жесть. I don't think this is going to help us. Ну, это тоже, да. Nothing significant. Ясно. Ладно. Господи, ну... За это перебор, это осматривать реально. Но это тоже, да. Not everything here is going to be relevant. Not sure this means much. Много всего, но много и мусора, конечно. Но хотя полезное тоже есть. Эй, где это было? I don't think so. Looks like a mermaid in the background. Silver screen. Who are these men in the picture? My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. Допустим. Все, осмотрел, хорошо. Здесь делать нечего. Ладно, разговариваю. Those men, I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Your husband was using June Ballard in his new movie? Hardly. Mark feels that June Ballard has limited range and is over the hill. Господи. Да чё, блин, не, ну а реально, ну в смысле, мне нужно было быть плохим копом, ну что за хрень, почему? Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Чё это за чек такой? А, господи. Чё тут за вопрос-то? Местонахождение. Марком на имя. А, господи.
You are complicit in all of this, Gloria. You know what happens to these poor deluded kids, and you go along with it. I need to find your husband. Why'd you come to Hollywood, detective? Handsome young man like you might find a little something in the movie. Охренительно, я веду допрос, просто ничего не скажешь. No, I haven't. Well, then you must be the only person in this burg who hasn't. We're born into temptation, detective. It's character that determines what we do about it. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Ну, в смысле, точно. Да, точно. You're lying, Mrs. Bishop. It's some kind of payoff. You know exactly what the money is for and who it's getting paid to. Do I? Would you like to prove that, detective? В смысле, это будет достаточное доказательство? Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Ладно. Operator, give me R&I. Конечно, сегодня это просто веду крайне паршиво. Phelps, badge 1247. How can I help, detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver Screen Props, corner 3rd and Figueroa. Thanks, ma'am. Ладно. Погнали. Шантаж? Да, это интересно. Блин, опять дело капец какое запутанное, сложное. Ну, видать, такие будут. Лафа закончилась, как говорится. Ну, An aging movie star, a wannabe starlet, a producer's wife. Finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Поехали. They were killers. Something had to be done. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. You'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McAfee. Nice quality. Flying at this altitude is not exactly healthy. Да уж. Вопросов до хрена, ответов нет. He'll slaughter no more cattle or chickens, and his skin will bring a nice profit to hunters who take the aerial route. That's quite a bag for a day's work. You might even say the fur has been flying. Сложно, конечно, ездить на резерве. Greeting you from Los Angeles, KGI Radio 760. Я не знаю, чувствую, что за это дело больше трех звезд мне не дадут. Потому что допросы я веду крайне паршиво. Ну сложно. Не, ну реально, вот эти вот прошлое дело и вот это, они стали весьма сложнее, чем предыдущие. Поэтому здесь, ну, да, нужно уже шевелить мозгами. Да почему? I knew I should have driven.
Я подумал, что сейчас начнется вот эта вот катсцена, типа мы приехали. Конечно, сам виноват, надо было все равно аккуратничать. Ладно. Какие там имена у этих людей, давайте освежим в памяти. А, это понятно. Ну ладно. О, господи, как страшно. Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ! I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. Забавные такие декорации. Прикольно. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Так, хорошо, допустим. О, господи, это все осматривать здесь. С ума сойдешь, ладно. Это вот эта голова похожа на ту, которую... которую мы нашли на месте преступления. Что-то из той оперы. Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? Ага, похоже, вот этим средством мы их накачали. Допустим. Тоже башка какая-то? Ага. Ну, очевидно, башку это взяли отсюда. Господи, да сколько их тут. Того, что я их осматриваю, нет никакого толка. Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Humor in. One-way mirrors. There's a room on the other side. Интересно, удачно зеркало посмотрел, однако. Huh. Well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. Так, стоп, ну прежде чем осмотрим здесь, или здесь нечего осматривать. Давайте попробуем, может быть... А, стоп. Что? О! Господи. Вот, ё-моё. Вот хитрожопый сукин сын. Да, замаскировал нормально так. Что, вот здесь что-то еще есть. So this is where you sprang from. Ну, то же самое, да. О, газетка. Вас понял. Полиция борется с наплывом наркотиков. Okay. Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney.
This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight out. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. Cohen. So you want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying, wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Oh yeah, he's a putz. And he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. How can you make a cake with those ingredients, huh? So how is that my problem, Mr. Cohen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Surrettes. Yeah, surrettes. Great. We can put it into a big vat so we can water it down a little bit. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Hey. Hey! You don't like my offer? The Sheldon kid? I think I want him dead. Норм. Ничего не скажешь. Ладно. Интересно, конечно, к чему все это приведет. Давайте посмотрим, может еще что-нибудь найдем. Почему нет? Мы же не спешим никуда. Давай. Не, здесь музыка расследования прекратилась. Ладно, нафиг, тут ловить нечего. Хорошо, пошли сюда. Похоже, вот эта комната. Ой, блин, я не планировал так убивать. О как. Ладно. Jungle Drums, 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. Ясно. Но это полезно. А это вряд ли. Марк и Джессика. So what happened to the film of Hamilton's screen test? Пустой контент, ребятки. Ладно. Все? Окей. Ну, адрес нашли, в принципе, большего не надо для счастья. Теперь допросим этого чувака. Так, ну что, давай поговорим. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop is doing work for a studio,
Yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production, though. Haven't seen him around here in a while. He was here yesterday, and something happened that pushed him over the edge. You're holding out on us, Hopgood. You know, I have very good connections with the Vice Squad. Yeah, well, there's a surprise. They won't appreciate you coming in here and strong-arming me. Ах ты падла. Да я хрен знает, как его обвинять, какое доказательство у меня есть. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. Ну, вот это вот что такое местонахождение Бишопа, да? Угу. Давайте вот такого обвиним в этом. You have something on him, and now you're going to rat him out to McAfee's goons. And how do you figure that, brain boy? I never liked Bishop. He always made out like he was better than everybody else. He was no better than any of the other big shot creeps who came in here. That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Phelps! Roy Earl, advice. Hold on a moment. This is clearly a vice case. You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, Detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Let's get out of here. Detectives. Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We could beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part, happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is going to get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen, to stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. Okay. I don't think they like your little pep talk, Bukowski. Oh, shit! Get us out of here! Ускользнуть или побыть пол, господи, понятно. Ладно. I can't take the shot from here, Cole. Охренительно. They really don't want anybody getting to Bishop before they do. Так, ладно. Я, наверное, лучше отстрелять сейчас будет. Будут такие.
Try for the tires. Keep your foot down. Прячься в укрытие, дурак. Сраный ублюдки. Куда собрался? Паскуда. Нафиг, бегать я от них не буду, мы тут завалим ублюдки. На! Собака. Все, что ли? Ну, пусть лежат посреди дороги. Посмотреть декорации к фильму. Так, окей. Let's see him chase us now. Onto the movie set, Phelps. Let's roll. Понял. Oh, Christ. And they say working traffic is like watching paint dry. You know how to piss people off, Bukowski. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McAfee really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice. Ну да, пожалуй. Ладно. Дело здесь серьезное, конечно. Ну, майдеры, тут мудаков. Это радует. Едем туда, декорации. Он там должен, по идее, ну, может отсиживаться там. Ведь это самое... Посылка туда была направлена. Да, уж лекция не скучная. И весьма масштабная. Хотя, конечно, оно у меня не особо получается, так просто я веду паршивую. Ну да, такое себе. Еще себе насыщенное местечко. Только не говорите, что мне все на его надо будет осматривать. There's the slippery bastard now. О, как. No. God damn it! Зашибись, понятно. Mark Смотреть не Bishop, надо. stop! LAPD! Get him, Phelps. I'll cover the exit. Понятно. Ну давай повеселимся. Сукин ты сын. We're trying to help you, Bishop. Я так понимаю, стрелять, да, я не могу. Точнее, ну, в воздух выстрелить. Ладно, бежим за ним. Много стрелять нахрен не буду, убью его еще. It's us or McAfee's boys, your choice. Да, уже у чувака явная проблема. Мы его хотим арестовать, и те пытаются волчи грохнуть. Это и стрел, конечно. Ладно, бежим. Это удачно, адрес мы узнали, однако. Так, хреново нашли. Нифига себе. Вот это я сейчас рисковал, конечно. Не, реально, вы посмотрите. Мы тут, блин, так бегаем. Вот сука. Мы тут бегаем в таких интересных местах. В смысле, очень опасно. Don't make this any harder on yourself, Тут Bishop. сорвемся, сразу смерть. Да, он так долго бежать не сможет, рано или поздно крыша здесь закончится. Да их не уйдет, сука. Да задолбал, а? Ты все позволишь? Сукин ты сын, а? Да. Блин. Ну, смотри, что он творит. Он вообще так отчаянно бежит. Понимаешь, что стрелка стала. Hands in the air, Bishop. Move another inch and you're dead. Да хорош бежать, все. Mark Bishop, you're under arrest for the attempted murder of June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. All right, I'll come quietly. Just don't kill me. If you found me, then McAfee's goons will too. Oh, we need to get out of here. Зашибись. All right, you stay close. Any tricks, and I'll save McAfee's boys the trouble. Follow me. I know another way out of this place.
О, господи, да, ну и ситуация. Шикарно. Christ, detective, they're trying to kill me! Last chance to back the hell Ну, а что down! ты хотел? Стоп, стоп, стоп! Ох, эта перестрелка будет жаркая. Вылазь, вылазь. McAfee doesn't make the rules. You hear me? Сдох? Reinforcements are on the way. Cease and desist. Да вылазь, сука. Только у него оружие какое-то серьезное, чем у меня. Надо играть. LAPD, you're making a big mistake. Давай заберем его оружие. Давай, бежим, бежим. Ой. Kill them, for God's sake! I don't want to die! Is this really the best McAfee's got? Падла. Стреляйте по бочкам, взрываются, что ли? Ясно, ладно, бежим. Стоп, что? А, господи. Куда выстрелить? Мне сейчас нужно выстрелить по бочкам? Вот сюда, что ли? There's no way out of here. I thought you said you knew where you were going. We have to jump for it. Ясно, ладно. Бля, ну это... Не, ну это вообще как называется? Не, ну как я должен был прыгнуть лучше? Мне кто-нибудь объяснит, нет? Я же не выбираю силу прыжка, мне нужно просто бежать, она автоматически прыгает. Last chance to back the hell down. Ничего не скажу, огонь. It's this way. Господи. McAfee doesn't make the rules. You hear me? Не особо далеко идти. Не, ну серьезно, я просто вообще не понял, как эта хрень работает. Kill them, for God's sake! I don't want to die! Я не выбираю силу прыжка. Так, давайте сразу сюда. Вот. There's no way out of here. I thought you said you knew where you were going. We have to jump for it. LAPD, you're making a big Так, давайте возьмем автомат. Я думаю, это будет получше. Так, ну... Сейчас допрыгнул. Is this really the best? Непонятно, как это работает. Тихо. Да, автомат приятнее. Да, уж пока что это самая насыщенная перестрелка всех, которые были. Твою мать. Это не шутка. Да, вижу. Пипец, а. Офигеть. Такое расстояние далекое. Ладно. Бежим. Куда бежать, кстати? Ну, вроде пока нет никого. Ладно, бежим сюда. Я пока никого не вижу. Ага, чуть не свалился. Ой. Да уж, капец, их тут просто дохренище. Не, реально, лучше просто отдать этого мудака на их растерзание и все. Ну серьезно, это что-то капец, я сейчас так рискую. Сражаюсь с таким количеством. Ну ладно, Кол у нас тут честный. Стоп. Конечно, понятно, что по закону нужно его защищать. Ладно, будем защищать. Нифига себе рейтинг, конечно. Get him over here, I'll cover you! Come on, the cavalry's here! There's an army of them. We're done. Ну, ситуация, конечно, ничего не стоит. Those barrels at the base of the... Just my Да господи. Stay down. А, вот, бочки, понял. Ё-моё, она хорошо бомбанула. О, да! Надо сразу как сделать. Да что-то не увидел я эти бочки, ну ладно. Follow me. We need to get him to the car. Стоп, здесь оружие у кого? Ладно, ладно.
походу там накрыло все оружие. Откуда там? Давай. Нет у вас ствола? Блин, я надеюсь, пистолет у меня патроны не кончится. Вот оружие отлично. Надеюсь, он не кончится. Let's go! Stay with me! Get to the car! I can come to you from here! You're almost there! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А, господи, это копы приехали. Stay in cover! Тут меняет дело. Копы это хорошо. Тихо. На, ублюдок. Теперь ты. Так, ладно, сейчас в конце. Give me some cover! Давай, давай. Bishop, that's enough! А, это вон оно. Ё-моё. Фу, Now, ну this пипец. is what I call a result. Да уж. Mark Bishop, erstwhile film producer, an all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin for stitch rape and attempted murder. So he gets to spend the next 15 years playing sissy instead of sticking it to little girls. That is justice. Capital J, Detective Phelps. You've developed such a reputation, I'm not going to be able to hold on to you any longer. You're getting promoted. Go on, get your new assignment. It was good working with you, son. Ничего себе. Прикольно. Ну, это прикольно. Круто, реально. Повышение, это приятно. Ну, теперь дела будут еще сложнее, да? Ну, надеюсь, и интереснее тоже. Phelps, Bukowski, this your work? Can I help you, Detective? Sorry, Cap. Didn't see you there. Yeah, I'll bet you did. This is a traffic case. You need something? I'm here to buy a drink for the 2 LAPD traffic cops who broke the back of Guy McAfee's private army. You don't have a problem with that, do you, Captain? Go right ahead. Get in. I'm buying. Okay. А, еще не все? Еще не все. Ну ладно. You'll like this place. A lot of movie people hang out here. You like jazz, Cole? The hopheads love it. Sure, I guess. Big bands and swing I can understand, but this bebop palaver? How are you supposed to dance to that? Интересно, что у нас тут получается. This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll Забавно. like this place. They treat you Обычно right. заканчивается миссия, все, как когда мы выполнили дело. What do you think we want to do? Stand at the bar like Что, chumps? еще будем бухать? Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. A pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set. Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. Да, не нравится мне этот чувак. Как больно агрессивно. He was my only real friend, Harley. We went through it all. Do you realize what he meant to me? Of course I do. You have no idea. You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. And why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. Who do you think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me?
Evening, Doc. How's business? Sanguine. Это тот самый доктор. Преподаватель, это, да. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it Который off, в газетах Cole. был. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood. Что ты ей колешь-то? По-моему, ненормально. So what about that drink, boys? Честно говоря, у меня не особо есть желание с ним выпивать, с ним вообще рядом находиться. Все. Служба в транспортном... Фу. Служба в транспортном отделе завершена. Окей, ну, здесь было приятно. Получается, здесь 5 дел, да, было. Ну что ж, окей, так, хорошо. Но это не самый худший результат, средненький, нормально. Найдено улик, но опять какие-то две непонятные я не нашел. Правильные вопросы, но здесь вообще беда. Примечание. Если вы приехали в квартиру раньше, то смогли бы разобраться с говоризами Майка Эйфи. Серьезно? Да вы шутите, офигеть. Квартиру раньше. Ну зашибись. Блин, все-таки реально, смотрите, это влияет. Это влияет. Блин, обидно, реально. Я ради этого просрал побочку, а все равно не успел. Блин, а какого хрена вообще? Я сразу поехал довольно быстро. Как, я чё, блин? Я же не на самолете летел. Не знаю, блин, странно. Я не знаю, может быть, я опоздал всего на несколько секунд. Ну, скорее всего. Ну, блин, пипец. Все-таки реально, все-таки я был прав, что не стал отвлекаться на побочку. Ну, окей, я теперь буду иметь в виду, когда вызов срочный, то нужно ехать срочно. Ну, блин, я так и сделал, как бы. Да уж, неприятно, конечно, неприятно. Ну, ладно. Ладно. Ну, по итогу это масштабное дело раскрыто, и все. Служба в транспортном отделе завершена. Ну, да. Здесь много всего было. Ну, это, в принципе, первый такой полноценный отдел. До этого это было лишь обучение. А здесь уже, да, все серьезно. Ну, вот эти последние два дела, блин, да, они действительно были достаточно сложными и масштабными. Ну, хотя в прошлом вопрос это нормально. Вот это дело действительно оно... Нет, прошлое еще ладно, а вот это действительно довольно мудреное, сложное. И допрос я хреновый. Ну, в общем, да, здесь я не очень поработал. Не особо собой доволен. Ну, ладно. Че уж. Ну, главное раскрыл. Окей. Так, стоп. Понял. Я думал, сейчас будет что-то другое, а нет. Чего другого. Сразу сейчас какое-то дело пойдет. Полгода спустя. Окей, ну, блин, не очень-то, потому что получается, что я не увижу начало работы в этом новом отделе, а я бы хотел это увидеть. Сейчас уже рутина такая пойдет. Ладно. Ну, ладно. Все равно, так или иначе, игра познакомит с новым начальством, с новым напарником. Понятно, что совсем познакомит. Окей. Ну да, повышение это серьезно, конечно. Пока сложно сказать, что будет в новом отделе, что там изменится. Ну, по ходу посмотрим. Ну, очевидно, что дела будут более серьезными. Ну, надеюсь, что и более интересными. Ладно. Все, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами был Сергей. Скоро увидимся. Удачи. Пока.